Yes, sir. Is screen visible to all? Hello. Yes, sir. Okay. Just give me a minute. It get stuck. This, I think, system gets slow down. Recording in progress. Okay, so it getting some little slow, this system. Okay, so but you don't wish this much slow. Okay. All right. So let me ask you again. Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So in last lectures, we have started with the last to last lectures. Actually, we have started with the concept of object and the classes. Right. If you remember, in the syllabus, we have started with this. Like, okay, I will move to your this syllabus structure. Let's say. Unit number 1. And here in unit number 1, we have seen like the different pillars or the features of object-oriented programming. If you remember, okay, I will show you the this review once again. So now from here onwards, like from this chapter, object and class. So these two we are looking, right? आता सध्या आपण कुठले concept बघतोय? Class and object. Then next chapter is talking about this inheritance. Also, we are going to talk about this polymorphism in the current, we can say current class and object, or we can see polymorphism into the next in inheritance. Okay, polymorphism means काय? If a function is or if a operator having a different behavior at different condition. Okay, so we have gone through the clear definition of all those, but now just we started the exact filling of all those OOPS concept. आजच्या युनिट पासून आपण काय करतोय एक्झॅक्ट इम्प्लिमेंटेशन स्टार्ट करतोय. ऍज ऑफ नाउ व्हॉट वी हॅव गॉन थ्रू हिअर, इथपर्यंत आपण काय बघितले आतापर्यंत, तर फक्त theory part, description we have seen, but now from unit number 5, like object and classes, we are going to see the features of this object oriented programming language. Okay, so the point we are going to look here as object and class. त्याच्यापैकी कुठले पॉइंट बघतोय आता आपण? We are going to see class and the object. Okay, so now I will move back the object and classes. Out of this, we have seen what is class, what is object, right? Class is nothing but a collection of member functions and data members. Okay, ह्या सगळ्यांचं कलेक्शनला काय म्हणतात? क्लास म्हणतात. And what is object? Object is nothing but instance of the class.
By using the object, we can access the data members or the member functions from the class as per the requirement. Okay. So again, one more thing here you need to remember. By using object, we can allocate memory to the data members. जे काही व्हेरिएबलनी व्हॅल्यू स्टोअर केलेले असतील किंवा असाइन केलेले असतील तर त्या व्हॅल्यूला मेमरी स्पेस कधी मिळते व्हेन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दॅट क्लास. ओके. And how to define a class? Yes, how to define a class? Class and the name of class, and it has the 3 sections. कुठले 3 sections आहेत? Access specifier, then you have some logic, and third one is what? Yes, semicolon. If you remember, बरोबर, member function. इथे बघा access specifier, then we have some variables with data members and some member functions, and it ends with semicolon. Okay, so this is what a general structure of class. How to create object कसा तयार करायचा? By using this class name space, you can give any name to the object. Okay, so you can give any name to the object, but in main function. तर ते कुठे द्यायचे? हे क्लास ऑब्जेक्ट कुठे क्रिएट करतोय आपण? मेन फंक्शन मध्ये करतोय. And what is by default access specifier? Yes, if I miss to mention access specifier, so what will be the default access specifier? Who will tell me? Private. Correct. Private is my default access specifier for the class. If I forget to mention the access specifier, so compiler is going to treat all those values. Let's say the data members or the member function is of type private, and once it is declared as a private, so those data members and the member functions will not be accessible outside this. That means after this semicolon. म्हणजे इथून पुढे जरी तुम्ही क्लासचा ऑब्जेक्ट केला तरी त्या ऍक्सेसिबल होणार नाही. ओके, बिकॉज दे आर प्रायव्हेट टू द क्लास. Public, yes, I can access if I define this data members and the member functions as public. I can access those outside the function, outside the class. तर ते मी डेटा मेंबर्स आणि मेंबर फंक्शन हे काय मी क्लासच्या बाहेर सुद्धा यूज करू शकतो. ओके, व्हॉट इफ आय डिफाईन, जर मी व्हेरिएबल्स प्रायव्हेट डिफाईन केले आणि हे मेथड्स ऑर द फंक्शन्स जर मी पब्लिक डिफाईन केल्या, सो कॅन आय ऍक्सेस दिस प्रायव्हेट डेटा मेंबर आउटसाइड द क्लास? किंवा त्याला मी व्हॅल्यू असाइन करू शकतोय का? Yes, sir. येस, वी हॅव सीन द एक्झाम्पल्स, राईट. त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, इथे पॅरामीटराइज ही व्हॅल्यू, इन्स्टेड ऑफ असाइनिंग दिस we cannot directly assign values to those private members, but indirectly we are going to do this. तर ते कसं करतो आपण, इथे ह्या मेंबरला, ओके, आय विल नाउ मूव टू दिस ऑनलाइन कंपाइलर. ओके, ऑनलाइन C++. Okay, so online C++ compiler. Here. Using namespace. Okay, just a minute. I'll try to make it disputable. So class, let's say I have a demo class, open and close. After this I need to make semicolon. Here let's say private int a. Okay, now here I'm going to use public and I will use method void display. And this I'm going to use as a parameter. Let's say integer x. Okay, I will use x, and here, okay. After this, how to create an object with the help of class name, right? Demo dot. Okay, I will use d as a class name. And how to access this method?
ही मेथड कशी ऍक्सेस करू शकतो? सो सिम्पली d डॉट डिस्प्ले. Okay, now if I execute this, it will not, because it needs some argument. So here I will pass, let's say 10, and now I am going to assign value to this a. Okay, so a is equal to this x, because this 10 is going to pass to the x variable which is local to this display, and now it is assigned to variable a which is private to the class. Okay, and here I'm going to display the value. Cout value for a variable is equal to, okay, value for a variable is equal to, and here I'm going to pass the value for a. Okay, I need to write end of line so that this hello world will come to the next line. Okay, so I'll remove this. Display केला, value pass केली, value assign केली, आणि call केली. Okay, so I will run now. Okay, if you check, see, though this is private to the demo class, okay, this a variable is private, as I declared private to the class demo, but still I can manage the value indirectly. I cannot have a direct access. Let's say here, okay, if you give here a is equal to 20, इथे जर मी a is equal to 20 दिला, and just try, I will make in a comment now. हे बाकीच्याला मी comment करतो. Okay, so I will make comment for this as well, and here d dot. Okay, here just I'm going to display it as values directly assigned. इथे value काय झाली, directly assigned झाली. And how I'm going to check the value? Value कसं display करणार तुम्ही? d dot a. बरोबर, d dot a म्हणजेच काय की a हा member access होईल. But now as it is private, so it won't be accessed. Okay, just check. It is private within the context. Okay, but how we can assign the value for this? इथे value कशी आपण assign करतो? Indirectly by using the public methods. त्या क्लासच्या public method ने काय करतोय? आपण values assign करतोय. Okay, so do remember, though it is declared it as a private, but still we can have access with public methods. जर मेथड पब्लिक असेल तर त्याला आपण इनडायरेक्टली पॅरामीटर्स पास करू शकतो, इनडायरेक्टली व्हॅल्यू पास करू शकतो, बट डायरेक्टली वी कॅनॉट हॅव ऍक्सेस टू द प्रायव्हेट मेंबर्स ऑफ द क्लास. ओके, so as of now this we have covered. Also we have seen constructor and parameterized constructor. Yes, who will tell me what is constructor? Hello, what is constructor? Am I audible? Hello, hello. Yes, sir. Okay, so what is constructor? What are the properties of constructor? Yes, who will tell me? Hello, hello. Good. One of you have mentioned method name is same as class name. Very good. So constructor is nothing but again a special type of a method which has the same name of your class name. Okay, this is one part. What else you know about it? Yes, any other student? What else you know about constructor? Constructor don't have return type. Very good. So if you check here, the other methods you need to follow with some return type. बरोबर,
तर कन्स्ट्रक्टरला रिटर्न टाइप नसतो. Yes, it may have a parameter or it may not have a parameter. Okay, now let's say if I wish to declare a constructor, so I can define it as demo. This is parenthesis and the body of this constructor. Okay, as it don't have any return type, so like void int, so it will not be there, and it may have like parameter or it may not have a parameter. Okay, yes, any other details you have? It Okay. is automatically called when object is created. Yes, I got the same response from one of the student in chat box. It get involved itself. It is not itself when you create the object. जर तुम्ही ऑब्जेक्टच क्रिएट केला नाही त्या क्लासचा तर त्यावेळेस कन्स्ट्रक्टर कॉल होत नाही. ओके, सो एका स्टुडंटने मेन्शन केलं की इट कॅन इन्व्होक इटसेल्फ. सो इट इज पार्शली करेक्ट, पण तो इन्व्होक कधी होतो व्हेन वी क्रिएट इन्स्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इन्स्टन्स ऑफ क्लास किंवा ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. ह्याला इन्स्टन्स पण म्हणतात किंवा ऑब्जेक्ट पण म्हणतात. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट कराल त्यावेळेस तो कन्स्ट्रक्टर ऑटोमॅटिकली कॉल होईल. व्हेरी करेक्ट. येस, नाउ अगेन इट हॅज सर्टन लिमिटेशन्स. दिस टाइप इफ let's say I will write it here, see out. We have seen, yes, what are the different types of constructor we have seen? What are the different types of constructors? We have seen this in last lecture. Yes, anyone? Very good. Default and parameterize. Okay. So one of you have mentioned very correctly, it's a default and parameterize. So if I don't pass any parameters and if I like create the object of the class, so the default constructor get called automatically. Okay, so I will write it here, default constructor. Okay. Okay, if you wish to check, I will run the program. So I removed a here from here. Okay, I will type it a. Okay. Okay, default constructor. I need to give /n. Okay, default constructor. We have also seen some sequence in the last lecture. So I cannot execute any statement before the default constructor. Default constructor च्या आधी मी कुठले स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करू शकत नाही. Why? If I don't call any method or anything, बरोबर, जर मी दुसरी कुठली मेथड जर कॉल केली तर ती काय होती, कधी कॉल होती, तुमच्या या स्टेटमेंट नंतर. पण कन्स्ट्रक्टर कधी कॉल होते, ज्यावेळेस मी ऑब्जेक्ट क्रिएट करतोय त्याच वेळेस काय होते, कन्स्ट्रक्टर कॉल होते. सो आय कॅनॉट call any method before my default constructor. Okay, if you remember this point, we have discussed this in last lecture, right? Along with this, we have seen some parameterized constructor. Let's say demo integer p. Okay, and I have here cout. The value of p is equal to, and here I am going to call p. Okay, I need to give here end of line. Okay, and here I need to call the parameterized constructor with some parameter. Okay, you can give any name. Here I will give t1. Sorry, d2. And here I am going to give the value. किती value आहे तिथे?
ह्या डेमो कन्स्ट्रक्टरला एकच व्हॅल्यू. सो here I will provide here let's say 50. Okay, just check, and what it will do, it will print 50, p is equal to 50. Okay, just check. So the default constructor, the value of p is equal to 50, value of a variable is equal to 10. As this again, the method is called with the help of d1 object. Okay, so and lastly we have the hello world. Okay, here I will mark as /n so that this will go to next line. Okay, इथून काय होईल, next line ला जाईल. Yes, these two parts, default and parameterized constructor, we have seen in the last lecture. Okay, so we about to start one with copy constructor. We have seen actually 3 parts. Okay, I will check. No. Constructor and their types. Okay, and we have one more destructor. Okay. So I think my PPT is left with some other system. Okay. Anyways, इथे बघूयात आपण किती टाइप होते, 3 टाइप. एक डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर म्हणजेच काय की ज्याला पॅरामीटर आपण पास करत नाही. दुसरा आहे तो पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. व्हेन यू आर गोइंग टू कॉल द पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर, पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर कसा कॉल होते, तर त्याच्या ज्यावेळेस पॅरामीटराइज सॉरी तुम्ही एखाद्या क्लासचा जर ऑब्जेक्टला जर तुम्ही व्हॅल्यूज पास करत असाल ऑब्जेक्ट क्रिएट करताना, at that time this parameterized constructor get call. Okay, now it depends again. Parameterized constructor तुम्ही इथे कॉल करताना इथे डिफाइन करताना काय केलं, एक व्हॅल्यू पास केली म्हणजे एक व्हॅल्यू तुम्ही एक व्हेरिएबल तिथे इनिशियलाइज केलं आणि मी इथे 2 व्हॅल्यू पास करतोय. आता चेक करा. So it will not work. Okay, it will give you an error that is no matching function call found. म्हणजे या टाइपचा कन्स्ट्रक्टर की ज्याला 2 पॅरामीटर आहेत हे काय होत नाही, फाउंड होत नाही कंपायलरला. ओके, and like this way the number of arguments that you have passed to the parameterized constructor, it must have the same values when you call the constructor. Okay, so this is one thing. Then we about to start with copy constructor. Okay, हे 2 टाइप आहेत, डिफॉल्ट आणि पॅरामीटराइज. वन more is there with we have as a default, sorry, as a copy constructor. तर कॉपी कन्स्ट्रक्टर काय असते की एका ऑब्जेक्टचे व्हॅल्यू काय करायचे तुम्हाला दुसऱ्या ऑब्जेक्ट मध्ये कॉपी करायचे. ओके, now I will slightly modify this program. Let's say I have here, okay, I have A, I have B, and I will keep one more as C variable. Okay, int p, int q, I will provide 2 now. Is equal to p, b is equal to q. Here I'm trying to calculate the area of this, so that I have taken these variables. Okay, value of a, value of b, and here in display what I will do, I will go for c is equal to a into b. Okay, and the value of c variable is equal to c. Here I'm going to display it. Okay, so okay, this much. Now here I need to create one more constructor as, let's say, d3, and what d3 holds the value from the d2. Okay, now if you check this parameterized constructor, it holds 2 values. So here instead of 1 I will make it now 2. Instead of 50 comma, let's say 30. Okay, these 2 values are passed for the constructor, sorry, this object d2, and from d2 it will be passed to the d3. Now I need to create one more here constructor
कॉपी कन्स्ट्रक्टर. आता कॉपी कन्स्ट्रक्टर कसं तयार करतो? ओके, सो अगेन इट हॅज अ सेम, बट हिअर यू नीड टू पास येस द ऑब्जेक्ट. इथे तुम्ही व्हॅल्यू पास करायच्या जागी काय करताय, इथे तुम्ही ऑब्जेक्ट पास करताय. ओके, and from this now here you are going to pass the values. Okay, तर values कशा आहेत? a is equal to obj dot a and b is equal to obj dot b. ओके, सो व्हॅल्यूज इथे ऑब्जेक्टनी काय केलंय मी, इथे बघा. आता इथं ऑब्जेक्ट काय घ्यायचा, तर मी ह्या D3 ला काय पास केलंय, ऑब्जेक्ट पास केलाय, बरोबर. सो जो काही ऑब्जेक्ट असेल त्या ऑब्जेक्टनी काय करतोय मी, ए ची व्हॅल्यू असाइन करतोय. आता ही ए ची व्हॅल्यू कुठून आली, इथे. त्याला कोणी पास केली, जो मी तुमचा पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर कॉल केलाय. इथून हे 50 कुठं पास झालेत, पी ला पास झालेत. म्हणजे ए या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती आता 50, क्यू या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती आहे 30. इफ यू चेक हिअर 30. तर बी या व्हेरिएबलला व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ बी नाव 30. सो ऑब्जेक्ट डॉट ए म्हणजे इथून जो पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरचा जो ऑब्जेक्ट केलाय मी, तर इथून जी मी व्हॅल्यू घेतली ए या व्हेरिएबल साठी, कुठली व्हॅल्यू असाइन झाली आता इथे 50. इथे कुठली व्हॅल्यू झाली असेल 30, राईट. सो नाव दिस व्हॅल्यूज आर अगेन असाइन टू व्हेरिएबल ए अँड व्हेरिएबल बी. ओके, इथे. and what I'm going to do, I'm going to do for c is equal to, yes, c is equal to काय करतो इथे मी पास. Okay, I will use the simple method now here. Here I will not use this one. Okay, c is equal to a into b. बरोबर. आता मी काय करतोय त्याच्या जागी इथे हे दोनदा कॉल करतो. ओके, डिस्प्ले मी D2 ने एकदा करतो पॅरामीटराइज, आणि एकदा मी काय करतोय कॉपी कन्स्ट्रक्टरने D3 डॉट डिस्प्ले. जस्ट चेक वेदर इट वर्क्स. ओके, हॅलो वर्ल्ड काढून टाकतो. ओके, I'll run the program. See, the value of C variable is 1500 because it goes for multiplication 50 into 30 when it calls first time. ज्यावेळेस तुम्ही पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरनी कॉल केलं त्यावेळेस तो एकदा कॉल झाला, आणि ज्यावेळेस तुम्ही एकदा D3 म्हणजे हा D3 काय तुमचा कॉपी कन्स्ट्रक्टरचा ऑब्जेक्ट. कॉपी कन्स्ट्रक्टरनी काय केलं, तुम्ही काय केलंय, हे जे ऑब्जेक्ट D2 ऑब्जेक्टचे जे काय व्हॅल्यूज आहेत हे कुठं कॉपी केलेत तुम्ही D3 ऑब्जेक्टला, आणि तुम्ही D3 ऑब्जेक्टनी काय केलेत परत त्या व्हॅल्यूज असाइन केलेत. कशाला, तुमचा जो लोकल व्हेरिएबल आहे त्या लोकल व्हेरिएबलला काय केलं तुम्ही व्हॅल्यूज असाइन केलेत, आणि त्या कॉपी कन्स्ट्रक्टरच्या ऑब्जेक्टनी परत काय केलं तुम्ही मेथड कॉल केली. ओके, इथपर्यंत समजलंय का? हॅलो. बिकॉज हा लास्ट टाइम आपल्याला काय झालं की इथे ऑब्जेक्ट करताना क्रिएट करताना आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट केलं इथे, बट वी हॅव नॉट असाइन्ड इट. ते लोकल ऑब्जेक्टला लोकल व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूज आपण ऑब्जेक्टला असाइन केले नव्हते. Okay, so at that moment we got stuck, and due to time again we need to close this session. But today, so we need to practice it. Okay, now थोडासा आता इथे काय करतो मी शॉर्ट व्हेरिएबल्स यूज केलेत. I will now let's take instead of this I will use now. Okay, we will convert this into the area of you can say rectangle. Okay, so I will use here length. Here I will use width. And I have C is nothing but my area. Okay, so here A is nothing but the length. प्रोग्राम मी कशाला कन्वर्ट करतोय बघा, सिंपल आहे तुमचा प्रोग्राम. C is equal to A into B. जर if you remember the formula for कशाचा फॉर्म्युला, एरिया ऑफ रेक्टेंगलचा लेंथ into breadth or length into width, it will give you yes the area of rectangle. बरोबर. तर सेम केस आपण इथेच करतोय, फक्त मी व्हेरिएबलचे नाव चेंज करतो सो दॅट इट विल बी लाईक इनलाईन, प्रॉपरली इनलाईन. ओके, आता इथे ए ठेवून जमल का, नाही, कारण ती व्हॅल्यू कशाला असाइन झाली लेंथला. सो हिअर आय नीड टू असाइन लेंथ.
इथे बी ठेवून जमल का नाही, कारण ती व्हॅल्यू कोणाला असाइन झाली या विड्थ व्हेरिएबलला. कॉपी कन्स्ट्रक्टर जास्त म्हणजे इट इज नॉट युज्ड. ओके, it is rarely used, but mostly the default and parameterized constructor, these both constructors you use very like in a regular way. Okay, and here instead of value of c variable I will write area of rectangle. Rectangle is equal to, and here I am going to call with area. Somewhere a remains, कुठेतरी a call करताना राहिलं. Okay, line number 16. Line number 16, yes. इथे length and इथे width. Okay, but again I need to change the message here. The length equal to, and here width equal to, okay. So okay, you may erase this demo as there is no any significance. इथे आपण करताना डेमो या डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरचा काही सिग्निफिकन्स नाही, कारण आपण काय करतोय. सी अगेन वन मोर थिंग, when you are going to pass this use this, you can say कॉपी कन्स्ट्रक्टर करताना काय करायला लागते तुम्हाला. आता जर यूज केलं तर यू नीड अ पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर, बरोबर. तर तुम्ही कुणाची व्हॅल्यू कॉपी करणार आहात, पॅरामीटराइजचे, डिफॉल्टचे नाही. ओके, so here you can remove it, or it is up to you whether to keep or not. Okay, I'll remove it because unnecessarily it increased the number of lines. Okay, area of rectangle. Okay, I need to differentiate somewhere here. It is a differentiate करतो मी. See out. Values from where parameterized constructor. Values from parameterized constructor. Okay. And I will use the same for D3 to make a difference. Copy. Okay, copy constructor. Sorry, D3. Okay. No. Okay, I will copy it and refresh. I think am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. See again what it gives me. Okay, so as it is of type void, so it won't allow me to do this way. If you मला या टाइप ने कॉल करू देत नाहीये. Okay. So I will use only this much. Okay. ह्याच्या आधी एक सिंपल लाईन आपण प्रिंट करू शकतो इथे. डायरेक्ट कॉल का होत नाही तर बिकॉज constructor is don't having the return type. Okay, so that is what it don't allow me to type. Okay, here I will type display parameterized constructor.
After this, here I will display copy constructor. Okay. Rectangle आणि इथे काय आलं तुमचं कॉपी कन्स्ट्रक्टर नंतरचा कॅल्क्युलेशन. सो कॅन यू डू इट नाउ? हे करू शकता तुम्ही आता. फॉर दॅट टू इम्प्लिमेंट कॉपी कन्स्ट्रक्टर यू नीड टू हॅव पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. आणि इथे जर तुम्ही पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर मध्ये जे लोकल व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन करतायत, तर इथे जो तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय कशाचा, कॉपी कन्स्ट्रक्टरचा. ओके, कॉपी कन्स्ट्रक्टरचा ऑब्जेक्ट म्हणजेच काय की तुम्ही पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरच्या व्हॅल्यू त्याला पास करताय. ओके, सो इथे जो तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट केला त्या ऑब्जेक्टने काय करायचं, डॉट लेंथ. तर लेंथ काय, तर इथे लेंथला तुम्ही व्हॅल्यू कशातून दिली, पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरच्या आर्ग्युमेंट मधून, बरोबर. तर त्याच व्हॅल्यू काय होणार आहे तुम्हाला इथे असाइन होणार आहे. सो कॅन यू डू इट नाउ? हॅलो, I will share. Okay, I will type here few lines for you. Name, roll number, program. Implementation of copy constructor. Okay, your name you can write, roll number I will write it here, SYE. Okay, SYE electrical. Okay, now I'm going to put these first 6 lines into the chat box. Just check whether it is available in your chat box. Yes, is it available? Hello. Yes, sir. Okay, and I'm going to pass you the link of online compiler. Okay, just click on the link and put those 5 lines at the top of your like your program and start working, executing it. Instead of taking this length, you can take ABC to save your time. प्रत्येक वेळेस लेंथ करण्यापेक्षा नंतर फक्त तुम्ही तुमच्या लेवलला मॉडिफाय करून घ्या. ओके, use variable small variables ABC instead of length, width, area and try to execute this program. Everyone do it fast. Sir, ते scroll down करा. ओके, आपण ऑब्जेक्ट हे बघा इथे सेमिकोलन म्हणजेच काय की क्लास इथे तुमचा संपलाय. इथे बघा लाईन नंबर 10 to 30 एवढाच तुमचा क्लासचा पोर्शन आहे आणि त्याच्या आधी आपण काय केलंय, क्लास डिक्लेअर केलाय. थोडंसं लक्षात घ्या की क्लास एंड झाल्यानंतरच तुम्ही मेन फंक्शन लिहिताय. ओके, so start everyone and send me on my WhatsApp number.
Okay, do it fast. Don't take this complete as a like a long variable name. Use a simple ABC and try to work with it, because you will take a lot of time to like to type those programs. Okay. Make sure about the parenthesis, the body of your constructors. If any one of you have completed the program, then share me the output. I will check. Yes, do it fast.
Yes, anyone of you have submitted? Because I'm not getting messages from your side. Do it fast. Yes, send me the screenshot if you have submitted, if you have completed the program. Anyone? Yes, do it fast. We are about to like the end of the session. Do it fast.
Okay, so everyone, please look at the screen. सर मी सेंड केलं. Okay, okay, good. Remaining all, please look at the screen. Okay, one of you got the error, but so what is that error? A is equal to P. Okay, just check whether you have created one more variable somewhere in your program with name as A or not. Okay, and then okay, good. See, declaration syntax error. स्पेलिंग मिस्टेक वगैरे बघा थोडीशी, लेनचं स्पेलिंग असेल, विड्थचं स्पेलिंग असेल. ओके, थोडंसं Yes, एकदा sir. बघा. ओके, सगळीकडेच बघा. जिथे कुठे तुम्ही लेंथ यूज केलंय का नाही तिकडे सगळे तुम्हाला लेंथ चेक करायला लागेल. इफ यू गॉट सम एरर. Okay, good. So again, many of you have like having the correct answer. Good. But still, those who got some error, just check the variable. ओके, व्हेरिएबल्स सगळा तुम्ही व्यवस्थित यूज केला आहे का सगळीकडे ते चेक करा. काही जागी ए, काही जागी लेंथ वगैरे असं काही यूज केलंय का बघा. ओके, okay, so just check. I'm checking one program. Here you have used the ऑब्जेक्ट तुम्ही काय क्रिएट केले, डेमो D2 आणि डेमो D3 बरोबर. पण तुम्ही डिस्प्ले कॉल करताना D0 कॉल करताय किंवा डीओ डॉट डिस्प्ले लिहिले बघा तुम्ही. तर असे काही थोडेसे एक सिंपल मिस्टेक्स आहेत. त्याच्यानंतर लाईन नंबर 30 ला तुम्हीच ज्यांनी डीओ केले, डीओ डॉट डिस्प्ले, त्यांनीच त्यांच्या लाईन नंबर 30 ला तिथे सेमिकोलन ऍड नाही केलेला, म्हणजे क्लास त्यांनी तिथे एंड नाही केलेला. ओके, क्लास एंड करताना येथे लक्ष द्या, वी नीड टू प्रोव्हाइड द सेमिकोलन. Okay, I will enlarge. Check here. Here it is a semicolon, but the student have not mentioned. Okay, so please make it correct. Okay, so with this, I will stop here because other faculties are trying to access the link. Okay, so we'll stop here. We will continue by tomorrow, but make sure you need to have enough practice of this default constructor, parameterized constructor, and copy constructor. Okay, so we'll see some examples tomorrow as well. Thank you. Have a nice day. I'm going to stop here.